I'm Patrick Lancaster on the Russia-Ukraine war front line. Right behind me you see a soldier operating a drone overhead that's got several grenades on it or ammunitions. That's going to be dropping those. He's training to attack Ukrainian soldiers, but actually he's a former Ukrainian soldier that has basically a defector, changed sides. Now he's fighting against Ukrainian soldiers, against the Ukrainian regime. We're going to speak to him about why he's doing this, why he changed sides, and just get a little bit of a look into his psychology of a soldier on the front line that has switched sides. A former Ukrainian soldier now fighting on the side of the line with Russian soldiers. Please like this video, share it across all social media, and remember you can subscribe to my Substack, get a lot more out of my reports than just my YouTube reports. And this is going to be part of a bigger report, so make sure you see that as well. I hope you get something out of it. Comment below what you think about this man. Oh, and by the way, he's from Kiev, the capital of Ukraine. So let's get a little bit of information from him about what the real situation on the ground from his eyes is. Now remember, I don't have all of the information. Get as much information from as many different sources as possible. Сказать, что это? Сейчас мы снаряжаем ВОГи, получается, для ударной работы Мавиком. Мавик сейчас предназначен не только для аэроразведки, да, но и для поражения пехоты. Если снарядить уже какой-то СВУ, туда 700 грамм, то можно и пробивать легкобронированную технику. Ну, там пикапы разные и так далее и тому подобное. А так ВОГи предназначены в основном не уничтожить силу противника, да, а вывести ее из строя, затрехсотить, так сказать, по-военному. Поэтому сейчас отрабатываем ВОГи, будем отрабатывать по придуманному строению типа блиндажа из ящиков. Будем сейчас его разбирать. Можно сказать, вы откуда? Я город Киев. Киев, да? Да. Вы украинский солдат был, да? Бывший ВСУшник, президентская бригада. Президентская бригада. И почему вы здесь сейчас? Потому что мой народ сейчас в беде и находится в темноте, как и я был до этого. Я здесь для того, чтобы народ Украины мог иметь право выбора, на каком языке ему разговаривать, в какую церковь ходить, когда праздновать праздники, а не навязанная западная, как сказать, геополитика своя, да, и, естественно, право выбора, как им жить дальше, к свободной Украине, да, или же под гнетом западных стран. И как вы попал здесь? Что процесс был? Естественно, я попал через плен, был на Авдеевском направлении, там, село было Красногоровка, нас штурмовали, получается, Авдеевская операция начиналась с нас. 11 дней где-то нас штурмовали, вот, командование всегда говорило, что у нас будет поддержка, там, все, там, пацаны, все будет хорошо, говорили, там, морпехи на танках приедут, через 5 дней я говорю ротному, ну, а что там, где морпехи вообще? Они что-то на учебке еще или что происходит? Вот, и попали уже в полуокружение, и ротный сказал нам не отходить, типа, держать позицию до конца, но уже не с кем было держать. Вот. И это где-то, наверное, на моменте смерти, на грани смерти, наверное, происходят такие в голове понятия, что я сейчас умру, но ради чего я умру? Моей маме станет легче, что я умру? Нет. Народу Украины станет легче, что я умру? Нет. Правительству вообще все равно, типа, умру я или не умру. Они нахоботили себе денег в карман, да, и при любой возможности просто убегут на Запад, да, в Европу там, или в Америку, неважно, с этими деньгами, и оставят народ Украины погибать. К сожалению, народ Украины сейчас находится в темноте из-за пропаганды, да, мощнейшей, и они этого не понимают, да, но я сейчас здесь, я вижу, что происходит, как это происходит, и хочу спасти свой народ, потому что у меня украинская присяга, я ее не предавал, это присяга верности народу Украины. И just 100% чистый, вы не плен сейчас? Нет, я не плен, я доброволец. Да, мы относим себя к украинской оппозиции против власти Зеленского, диктатурской власти Зеленского. Вы свободный человек? Я свободный человек, конечно. И все на твоем батальоне тоже как это, да? Все в твоем батальоне также... Все в моем батальоне, естественно, это все добровольцы. Ребята проходят отбор. Тут просто так на батальон не попадешь, потому что если у тебя есть какие-то преступные, там, выполнял преступные приказы, да, там, мародерил, там, убивал мирных людей и так далее и тому подобное, это все скрывается, это все, эта информация вся есть, поэтому, к нам в батальон так просто не попадешь. Здесь ребята те, которые были на Украине притянуты за уши,
Были и есть некоторые контрактники, но это все ребята, которые осознали то, что, к примеру, сидеть просто в плену, просиживать штаны, это не для них. Для них это сражаться за свою свободу своей страны и свободу своего народа, да, и за право свободного выбора в Украине, а не то, что сейчас навязывает диктатура Зеленского, да, и прозападная СМИ свое, так сказать, влияние. Поэтому мы здесь, мы боремся за свой народ. Я буду вопрос один по-английски, он будет перевод. It's very important to address this because it's against the Geneva Convention for any country to force soldiers from the other side to fight against their side. So that's why I ask. Это очень важно уточнить этот момент, потому что в соответствии с Женевскими конвенциями запрещено любой стороне принуждать пленных солдат к борьбе против своей же страны. То есть поэтому он именно очень просил именно уточнить, добровольно ли вы пошли. То есть... Ну, смотрите, скажу как есть, да, мы находились в плену, и, к примеру, я находился в плену, я понимал, что я сижу на жопе ровно, типа, что я просто попаду, если в Украину обратно, то меня запихнут обратно в окоп, да, я буду опять умирать за то, что, нету на самом деле, да, за какое-то галимое правительство, которое меня предало, которое предаст, и оно никогда не будет за народ Украины, им вообще все равно, они только за свой хоботливый этот карман, который наполняется деньгами, да, вот, и, как бы мне сказали ребята, охранники, что, что ты вроде толковый пацан, да, есть такой отряд, тогда еще на то время был отряд, сейчас батальон. Они выполняют некоторые вот такие задачи, и они борются за это и за то. Меня очень это заинтересовало, я попросил представителей отряда прийти со мной пообщаться. Они пришли со мной, пообщались, я сказал, что я хочу сам вступить в этот отряд, я хочу бороться за свободу Украины. Также все ребята, которые здесь, они так же само все прошли такой же путь, как и я, так же само сделали свой выбор. Это добровольный выбор, реально сражаться за свою страну и вещать сейчас открытым лицом, без проблем. Да, на Украине, к примеру, я бы не смог бы это вещать, потому что, меня бы запаковали бы СБУшники там, и черт знает что они делали с собой на подвале, да. Вот, сейчас я открыто могу это говорить. Я говорю правду, я говорю как есть, но я могу это говорить, не боясь за свою жизнь. Потому что я нахожусь здесь сейчас, да, а люди, которые находятся там сейчас, реально находятся в темноте, да, наш младший брат, сказать, болеет, потому что Украина и Россия это два брата, старший брат, младший брат, и бывает у них, что-то не делят друг другом, да, братья, но они должны всегда помогать, поэтому я знаю, что Россия помогает Украине, а не как там говорят, что это все геноцид типа украинского народа, да господи боже, бред вообще полный, вы видели, сколько в России есть авиации, сколько бомб и так далее, и тому подобное, и какое вооружение, хотели бы стереть Украину с лица земли, уже давно стерли бы, но этого не происходит. Я вам скажу так, что я, к примеру, сам верил, да, что нас пришли захватывать, что русские солдаты это оккупанты, которые захватывают мою землю, но я сразу понял, что это не так, что это не звери, потому что когда меня брали в плен, то получается, я добровольно уже говорил ребятам, как старшей позиции, что мы сдаемся в плен, двое отказались. Естественно, их в ходе боя убили. При сдаче в плен мне один русский солдат, сразу когда я вышел с блиндажа, говорит: пацаны, вы, конечно, простите, но мы двоих ваших убили. Я думаю, нифига себе. Это что такое? Это вот эти оккупанты, звери, которые пришли нас уничтожать? Да нет, это те же люди. Это они понимают, что солдаты ВСУ притянуты за уши и не хотят их уничтожать. Если мы увидим американских солдат или французских, смерть им сразу в той же посадке или в том же доме, где они находятся. Нефиг сюда приезжать, убивать наш народ. Нефиг. Вы будете все мертвы. Я вам заявляю это. Когда был украинский солдат, был видит американец солдат или другой? Видел бразильских, американских. У меня к ним ненависть, потому что они приезжали уничтожать наш народ за деньги. У меня к ним ненависть была еще там в ВСУ. Я увидел их на ППД, я их, извините за выражение, хуй сосил и пидорасы. Потому что это пидоры, которые приехали на нашу землю зарабатывать деньги на крови. All right, let's back up, get some information on another topic that we've been talking about over the last few weeks. A topic that I told you we're going to get more in depth in. Something I find interesting, combining crypto, mining,
and a publicly traded company. I would talk to you about Hyperbit Technologies. I'm going in depth with them. If you haven't seen our last video, we started an interview with the CEO of Hyperbit Technologies, Dallas Laporta, and talking to him about crypto, about his company, and business for that matter. And everything I do, regardless if it's a sponsorship, a war, a protest, I get in depth as possible to show you all the information I can and give you a little bit of a view that you're not going to get anywhere else. So make sure you watch my last video and then this video, get both parts of the interview. And maybe you'll learn something. I'm not a financial expert or advisor, but have a look. I'm learning something from this CEO of this company, and maybe you could too. Do your own research. Oh, can you hear me? Yeah, there's actually a bomb alert, bomb alert going on right now. But if we wait 1 second, we can they'll stop with the announcement and we can continue. Okay. It's a air raid alert. Unreal. It happened. So yeah, go ahead, continue, please. Okay. Sorry about that. So no. Don't apologize for that. So basically, yeah, we focused in on one specific crypto called Dogecoin. Dogecoin was designed to be like Bitcoin, but much more efficient for transactions and a lot cheaper to run. And it's around a $40 billion market cap right now. So what we do is we help that market by processing the transactions. There's a lot of math. Whenever there's a transaction, if you want to send me money, there's basically an equation that needs to be solved. And we provide hardware equipment to process that, find an answer to that equation so that that transaction can occur. And we get a reward for doing that. So that's sort of the core of our business. But then we've also introduced some other interesting side lanes there, what I can get into in a sec. All right. Sounds very interesting. And I guess the next question I have is the amazing growth that you guys have been having over the last year. I mean, I looked and you're looking at like 1,000% growth over the last year. I mean, which for one outpaces both crypto and mining rewards, and your competitors basically. So how does that, did that happen? What are you guys doing that it's so much better than the rest? Well, we're doing a lot. And we're certainly putting the word out. We've got a press release, I think, almost every day. So we're letting people know what we're doing. There's a lot of activity happening, and we want to keep people informed of the progress we're making. But I'm going to sort of go back to the size of the crypto markets and what I was saying. When something's so small, you can see wild swings in its valuation. Right now, I mean, we're valued somewhere between 5 and 10 million Canadian. So when you think about companies, mid caps, large cap, small cap, we're not even on the map. We're so small. So the people that have been here before us, there still are some other crypto mining companies, and they sort of pioneered the way back when Bitcoin was taking off. Those guys are now valued at somewhere between 500 million and a couple $1 billion. So even though we've had 1,000% growth, I think that we've got a lot more ahead of us as we ramp up our operations, because we set some pretty ambitious goals. One of those was to have 100 miners purchased within the next 60 days. And I think it's about 10 days in, we've already secured funding for half of that. So we've already got 50. So we've set ambitious goals, but we're rocketing ahead. So I think we're going to do a lot better than the 1,000% in the future. Okay, great. That sounds very interesting. And you actually covered my next question about your mining holdings as well, active miners.
but with the markets in crypto in a bull run and continuing to go up and up and up, is this going to be what goes up must come down? Or if a bear market does happen to hit crypto again, what is the end game in Hyperbit Tech? So our end game really is just to maximize growth as much as we can. So when I mentioned that our goal for the next 60 days was to get that 100 mining rigs, that'll make us cash flow positive, which is incredible for a publicly traded company to be cash flowing so early. But we want to ramp this up and have thousands of these units operating. Our margins are incredible. And something else that's really interesting that's part of some of those other cryptos and why they're so big. You think about Bitcoin, Ethereum, they had an explosive growth run. And what happened right before that was institutional adoption. Dogecoin is now, it's around the 8th largest crypto. It's about $40 billion, like I said. And there's a lot of rumblings that we're going to see that institutional adoption. The SEC has a number of ETFs that are Dogecoin based that are under review right now. And there's talk of some other large banks that are going to be offering Dogecoin products. So I think that when we see those approvals and those adoptions from the other banks, we're going to see that 40 billion market grow big time. So we're going to scale up our mining operations. I think that the sector that we're in is also going to grow as more and more banks around the world start to adopt crypto. And again, don't think about crypto as a replacement for the current monetary system. The trend is integration with it. So I think that those swings are going to become a lot less wild as more capital flows into the market. But our plan is certainly to grow as much as we can and become one of the big players. Okay. And with the miners you do have and you're going to be having, do you have like a set? I mean, for a novice, maybe asking like a set amount that you guys are putting in your treasury to hold, and what you're using for operating costs, and how does that come into play? So our return rate on the mining operations it's absurd. I'm not going to give you the exact number because it changes, every day, of course, but it's really, really, really good. So we've got a lot of excess capital that's going to be coming in that we can put into the treasury. And we've seen companies like MicroStrategies, there's a couple other that have just been buying Bitcoin and holding. And the market has been really positive towards that. So we've adopted the same sort of strategy, but a little bit different because we're combining that with our mining operations. So in terms of the actual percentage, we're kind of making judgment calls based on the price and what we see happening, price of Doge and our profitability, to expand our mining operation and acquire other facilities as well. But we're also going to be aggressively, I couldn't give you a solid number. We're going to be kind of changing that as we go. And there's some strategies that we're also looking at to maximize the revenue from those treasury assets of the Bitcoin and the Ethereum. And there's some other tokens as well. All right. Well, Dallas, I think that's been pretty interesting. As I tell my viewers, I don't just, show them whether it's the war or whether it's whatever it is. I don't just show my viewers something and forget about it. So I'm really happy that you gave us the chance to go more in depth on this and sit down and talk. So unless there's anything else that you think we need to let our viewers know about, it's been really great talking to you. Yeah, it's been great chatting with you, Pat. And I would just say, if you're interested in the crypto markets, and I think that you should be, then Hype is something that you're going to keep your eyes on. We're positioned for growth, and we're moving a lot faster than our ambitious plans even we thought that we would be. So keep your eyes on us. All right. Well, thank you very much, Dallas. Thanks, Pat. All right. Thanks, Dallas. It was really great. All right. So it's been an interesting interview here. I learned a lot. I think you probably did too, but I'm not going to stop going in depth into whatever I bring you. So, do your own research. I'm not a financial advisor, and it's been great for Hyperbit to sponsor a few videos here. And of course, I got in depth as possible with them to show you
all the information I can get here on this company, because I do this with everything: war, protests, sponsors. Whatever I show you, I get in depth into it. So let's get back into the action. Что сейчас будет происходить? Сейчас мы подцепили на Mavic, на сбросник ВОК-17 две штучки и импровизировали, получается, укрытие в поле, построили из ящиков. Будем его уничтожать. Да, как и сбросник мы сами напечатали, это наше производство, да. Также хвостовики мы сами печатаем, естественно, ВОК-17 из-под ДГС, он разбирается, получается, снимается задний ударник, вставляется туда, ну, он нам уже не нужен, потому что мы сбрасываем, да. Мы переделываем сразу, взводим взрыватели для того, чтобы при накалывании, естественно, мы используем накольники, которые сами печатаем, самые удобные для нас, мы уже много испробовали, это самые, как сказать, практичные, да, в использовании. Вот. И получается, вставляем сюда накольник, вынимаем предохранительную чеку, и все, полетели уничтожать противника. Если вы могу сказать пару слов западные люди, США, Европа, которые не знают ничего за эту войну, которые только слышат о СМИ, сказал, Россия агрессор и все это. Что вы могу сказать это люди, которые думают, Россия все виновата все? Ну, налоги, которые вы платите, идут не народу Украины, не на помощь войне, они идут только на карман украинскому правительству, украинской владе, так сказать. Поэтому тоже давайте сбунтуйтесь, там скидывайте это правительство ваше тоже конченое. И надо делать так, чтобы был мир на земле, а не всегда какое-то противостояние. Я понимаю, вам круто, что братский народ славянский убивает друг друга, вы радуетесь, там аплодируете, вам это за счастье, да? Но мы, когда объединимся, будет худо до беда. All right, there's a pretty interesting story from this man from Kiev, как зовут? Прометей. Prometey, да? Another look at something you're not going to see in the Western mainstream media. There's no way any Western media source would show you this man's story. I do because it's not seen anywhere else. I don't have all the answers. He doesn't have all the answers, but we bring you information you're not going to get anywhere else. So think for yourself. Get as much information from as many sources on both sides of the line and educate yourself before you make a decision and just blindly follow the media and the narrative the government wants you to see. Think for yourself. Think outside the box. Please like, share, subscribe so more people can see this. Comment below what else you want to see and what you think of his story. And also remember, I'm a totally independent crowdfunded journalist. You can support my work with the link on the screen or in the description. And, again, comment below what I'm doing right, what I'm doing wrong, and what else you want to see. We're out.